Good morning. Am I audible? Yes, sir. Thank you. But before starting of this class, I would like to tell you that my computer is giving me some trouble, and sometimes it's in fact it is getting hanged without any tangible reason. They're saying that the motherboard is defective, so I don't know if how long I'll be able to continue with this session. If there is any problem, any one of you kindly call me in my mobile if I become inaudible, because I won't be able to understand whether instantaneously whether it has got hanged or not. So please be bear with me for this trouble, and I will again restart the computer and shall be in. Anyway, good morning to all of you. After a long pause, today I am taking the last session. Although one chapter I could not cover, that is nuclear energy conversion, I'll give the write up to you. You can go through. I will also give questions from that chapter, but there will be alternatives. So if you are unable to answer, so you will get alternatives. Is it okay with you? Can you hear me? Yes, sir. Uh, so let us start today on solar energy. Solar energy conversion, most of you are aware of it, so it is nothing new to you. Uh, how much energy from the solar system is being delivered to Earth, and what part of this is being converted to solar, and what is the potential? Perhaps we have already discussed, and I will try to impress upon the fact to you once again. But today the most important thing is that how solar energy is being utilized commercially, what is a solar panel, how we are putting the solar panel into our system. And there are solar energy are of two types. One is thermal solar energy, where we can get direct heating from solar power, and the other one is solar energy, which is getting converted to electricity. So both the things will be discussed briefly today, and after that, how solar energy is being supplied to the grid, and after this blending of energies, how this energy reaches home. That is one part. And the other one is that if you put solar power into your house, that is, you become a prosumer, that is consumer from the grid and producer of solar electricity at your home, how the meterings are connected. That's also important for you to know. So that point I will also tell. So let us start. Can you see the screen? Yes, sir. So we will be having three items: solar thermal heating, solar thermal electricity, solar photovoltaics. Basically, solar thermal electricity is not much of importance. We are not using it. Why solar energy in India? Because India is geographically located in such a position that we do get enough ample quantum of solar energy into our Mother Earth, and the potentiality of solar energy is declared at the left side of this India's picture. You see that the Gujarat region, which is appeared to be the deeply colored in red, this is having the maximum solar insolence, and below that
Gradually, if you go inside India, that is, if you go at the central region, the insolence gets reduced because of its geographical location. The solar energy is maximum in this Kutch, Kathiawar peninsular region, part in Rajasthan, and part in our northern part, that is in Ladakh Leh region. And also the solar insolence is very reasonably high at the southern part of India, that's in Kerala region, Chennai region. You get a good amount of solar insolence, and in our case, if you are in West Bengal, the solar insolence is not that way reasonable, not that way high. However, India has good solar potential. Whenever you talk about wind, you consider the right picture. This is indicating the wind potential in India. However, we will now concentrate on solar. Let us talk about solar thermal heating. So, whenever the solar ray comes, solar ray impinges on Earth's surface, it not only contains light, it contains good amount of thermionic emission, that is heat rays, which is called by infrared radiation. So, this infrared uh, radiation creates good amount of heat energy. Obviously, you can understand if you move around the hot summer day with bright sunlight, you will feel a scorching heat. But if you were moving around in a uh, artificially lit night, you don't get that much amount of heat, because that time the light rays, although it is generated because of some heat source or some electronic level changing which indicates the light emission, their heat content is much less, like emission from neon bulbs or led diodes. The heat rays are much less, so you get light only but don't get heat. But whenever you are in solar, in presence of solar light, you get good amount of heat. So here the heat is utilized in heating water or some other chemicals which is having high specific heat capacity, where water is the best in these cases. So if you allow water to pass out, water to move through a group of tubes which can be termed as heat exchanger, the input temperature, if it is something around say 26, 25, 26 degrees centigrade, the output temperature can be as high as 60 to 70 degrees centigrade. So this higher temperature water can be utilized in many purposes, particularly in hotels, hospitals. They are utilized as cleaning. In many cases, when at the winter season, these are utilized as room heating arrangement, and particularly in Western countries where winter is more, where the you know the tyranny of winter is very high. Everything gets frozen. There, the solar heating arrangement can be a better utility, can do have a better utility. So this solar heating, you can understand that heat transferred within the solar collector, which is kept at the rooftop, and from where it is going to hot water storage tank, and there it is pumped in the uh, and the inlet to the home. It is either you can directly send it to your kitchen, to your washroom, or you can allow it to pump through a compressor. You can allow it to pump through various tubes inside it, through which there are again a heat exchanger where cold wind can be converted to hot wind. Suppose the ambient temperature is say 5 degrees 6 degrees centigrade, and if there is good amount of uh, if the
tube temperature is as high as 65, 70, or 75 degrees centigrade, then there will be a substantial rise in temperature, but that will, not very warm, but it can go up to 24, 25 degrees centigrade, where it can be utilized as room heating, so that the temperature from ambient to the closed loop cycle, which will heat the room, can go up to from 5 degrees centigrade to 20, 25 degrees centigrade. So such a case is used in solar thermal heating, where the solar radiation, infrared radiation, can be utilized as uh, giving a comfort to the people, or come as utilizing rising the temperature of cold water. Now there is a cases of solar thermal electricity, but this is, technically feasible but not commercially. It is done. The solar receiver, which is basically, the parabolic trough mirrors, they focus the solar heat to a location where the water is kept in a boiler, and this is basically, the source of heating. In thermal generation, the source of heating is combustion of fuels, combustion of combustion of coal dust. Here, the combustion is not there. Here, only the solar heating is the source of heat, and obviously, it is not that efficient. So, it creates again a steam, and the steam goes to the heat exchanger. Additional heating is done because it cannot give that much amount of, heat which is required. So, additional heating support is required, and the steam goes to the turbine and ultimately the generator. So this is basically solar thermal electricity, but conceptually it is okay. Practically it is not done, so we are not giving much focus on this. Now let us go to fundamentals of solar PV technology. The solar PV technology, where we can go for atmospheric and solar radiation. That is a concept of physics. The average distance of sun is 1.39 into 10 to the power 9 meter from Earth. Mass of sun is 2 into 10 to the power 30 kg. So length between Sun and Earth is 1.5 into 10 to the power 11. Energy of Sun is 3.8 into 10 to the power 26 watt. So these are the data we have gathered, and typical power station of 6 into 800 megawatts, such a very, very big super critical thermal power station, has a capacity of 4.8 gigawatt. So imagine 4.8 gigawatt, and in number, so this 4 point gigawatt is the capacity of a very efficient and very powerful thermal power station, where the energy of sun is how much wattage can be available from the sun, but how much we are basically getting. More on solar radiation, the core temperature of solar is 4 into 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 into 10 to the power 7 Kelvin, and the temperature of solar surface is 5800 Kelvin. So the temperature is, what is the sun temperature? It is basically being radiated in thermionic emission. At the same time, the light is coming. So when light is coming, heat is also coming. I also referred that. And energy of sun is 3 into 8 into 10 to the power watt, as I told you. And the atmosphere, through the atmosphere, it is basically a very small portion of solar energy is being uh, received by the earth, and these again is 1367 watt per square meter. So the par energy density, or the watt density, the power density on earth is 1367 watt per square meter. So energy on earth, how much it is, the energy of earth is receiving 1.7 into 10 to the power 17 watt. So these are the figures you are supposed to know, but the on which I don't think any problems will be given, because these are the ideas you need to make, that how much solar power is being received by the earth's surface. How much solar energy?
The surface receives about 47% of the total solar energy that reaches the earth. Only this amount is usable. Many of the solar energy which is being scattered and again reflected back without coming into the earth's surface, because there are water particles, there are the air particles, and some rays are directly coming to the air particle, water particle, and being reflected back without coming to the earth. So what is the quantum of scattered? That is 25%. The 9% is from the atmosphere being reflected back and transmitted. Direct solar 24%, transmitted again 17%. So these are the parameters which is coming, and from the atmosphere 10% is coming back. So if you add up those things, I think 47% will be the amount. I have not added it up, you can check it. So there are these are the parameters. These uh, parameter only you need to know that the surface receives about 47% of the total solar energy that reaches the earth. Only this amount is usable. The air mass. Now, what is done with the air mass? The air mass is the path length which light takes through the atmosphere, normalized to the shortest possible path length. That is, when the sun is directly overhead. Please wait for a bit. সরি, আমারটা শাটডাউন হয়ে গেছিল, আমি আবার ওটাকে চালু করছি। জাস্ট এ মিনিট। Can you see it? Yes, sir.
Hmm. Now, solar energy on Earth, sunlight that reaches the Earth's surface without scattering is called direct beam radiation. Scattered sunlight is called diffuse radiation. Sunlight that is reflected from the ground is called albedo radiation. And the sum of all three components of sunlight is called global radiation. Uh, can I ask you one thing? What if the albedo radiation gets impaired? Can you hear my question? Yes, sir. What you told, sir, the albedo radiation is not there. Suppose the albedo radiation gets reduced, then what is the result? So the temperature of the surface will increase because no deflection occurs. And then that happens. So What global warming. exactly? That is the reason of global warming. Thank you. There is another question, why hotter in summer? It, what is its answer? The direct rays and the sun and the earth comes nearer to the sun while revolving. In winter, what happens? Sir, in winter, sir, the distance between the earth and sun increases. Therefore, the heat is less. But if we talk about solar power, then what will be our answer? Sir, during summer the earth is at apogee and during winter the earth is at perigee. That is why summers are hotter. My question is not exactly that. I just wanted to know that in solar power engineering, how it impacts us. Sir, there So will it be is greater production of electricity generation during summers than in winter. Yes, sir. There will be Greater electricity generation. why? Sir, because great amount of energy will be received by the solar panels. So, therefore, they'll generate more electricity. But why greater amount? Because the sun is nearer. So what? Nearer and sir, at a better angle, they'll perceive radiations. Any other reason? Sir, because earth is tilted at an angle of 66 degree of 66.5 degree, so the northern hemisphere gets more incident sunlight in summer than in winter. But that will happen only the those who are in the northern hemisphere. Yes, sir. But what about others? In Australia, we can get. we can get hotter. I mean, in Australia, it's summer during winter in northern hemisphere. Now that's because of this the location and the rotation. My very it is answer is very simple. In winter, the days period or the lit period is less, and the summer, the lit period, that is the when the solar light comes, that is longer. So what happens when the sun rises in the summer, say at 5, and the sun sets at say another around 6, you are getting the solar light from say morning 7 to evening 5. In winter, the entire period reduces. So apart from solar insolence, your the intensity of solar light
the duration of solar light is also more in summer. That is the main reason, the period, because you are getting energy over a period of time. Now, if the time period reduces, you get lesser quantum of energy. That I just wanted to mention. Is that okay? Yes, Because sir. you are basically you are talking about the solar energy, but the energy, is here a combination of thermal and light. But right now we are not considering the thermal energy, because the solar PV, when it responds, it does not, if there is more thermal energy, the activity of the solar diodes gets impaired, gets reduced. So here that's why the India's best, the solar energy region is Leh Ladakh, where the ambient temperature is less, but the light intensity is very high. So let me go to the next. স্যার স্যার কিন্তু সোলার প্যানেল তো বেশি গুজরাট আর কর্ণাটকায় বসায় লে লাদাখের বদলে। লে লাদাখে বসবে এবার, এবং তাতে লে লাদাখের গ্লোবাল যে ইয়েটা রয়েছে, স্টেবিলিটিটা রয়েছে, সেটা নষ্ট হবে। তুমি যদি একটু খোঁজ করে দেখো, দেখবে লে লাদাখে হিউজ সোলার বসানোর প্ল্যান করেছে গভর্নমেন্ট। So these are the angular positions. Solar azimuth is the alpha angle. তার মানে whenever we are installing a solar, we should see that it becomes vertical to the solar panel, so that the intensity of light becomes maximum. Now, আর্থের সঙ্গে তার একটা এলিভেশন থাকবে। So this elevation and the rotation has to be matched, and on an average we try to make an average, but the best is that if we can make it rotating as per the solar light changes, তাহলে কি হবে, দিনের বেলাতেও সোলার লাইট, যখন সূর্য উঠবে তখন যদি সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ধরে প্লেটটাকে বসাতে পারি, তাহলে ওই লাইটের এগেনস্টে সোলার প্যানেলটা ভার্টিক্যাল থাকবে। আবার যখন আর্থ মুভ করতে শুরু করবে, মানে আর্থ যখন মুভ করছে এবং পজিশন অফ দ্য সান ইজ চেঞ্জিং, ইফ আই ক্যান মুভ দ্য সোলার কালেক্টর অ্যাকর্ডিংলি টু দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য আর্থ, তাহলে সবসময় আমি কিন্তু অনেক বেশি পাবো। বাট দ্যাট ইজ নট পসিবল। সো হোয়াট হ্যাপেন্স দ্যাট উই গেট এ কার্ভেচার of the solar insolence over the plate collectors. You get my point? Now let us go to the physics of photovoltaic. Solar cells are diodes. Light photon generate free carriers, electrons and holes, which are collected by the electric field of the diode junction. The output current is a fraction of this photocurrent. The output voltage is a fraction of the diode built in the voltage. Basically, it's a PN type junction. This solar PVs, we are putting a load. Now, this basically there are P type and there are N type. So this solar rays are getting impinged on these diodes. So there is basically a flow of holes and uh, should I say holes and electrons. One is positively charged, these are P type, and the negatively charged, these are N type. Now this potential difference remains created, and when a load is applied, current starts flowing in. Normally এগুলো 2 volt করে ক্যাপাসিটির হয়। So these PN junction solar panels are put in parallel and series combinations so that I can get a bigger voltage with higher capacity of current. Now this is the open circuit voltage, which is when no load is applied, and this is basically the maximum short circuit current, and the maximum power transfer can be done at the mid of this area.
Now silicon to solar cell. There are monocrystalline, polycrystalline, and silicon granulates, which are basically which form the solar cells. Kroshalsky drawing process, there is one making these solar cells. এগুলোকে কাট করা হয়, কাটিং ইনটু ব্লকস। এই ব্লকগুলোকে পরে কম্বাইন করা হয়, কম্বাইন করে উই মেক সোলার সেল ওয়েফার্স। এই সোলার সেল ওয়েফারগুলোকে আমরা পর সাজিয়ে একটা সোলার সেল তৈরি করি, একটা সোলার ব্যাটারি তৈরি করি, আই মিন একটা সোলার প্যানেল তৈরি করি। এগুলোর মধ্যে পারফরমেন্সটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য ফসফরাস ডিফিউজ করা হয়, and this is basically forming an entire solar cell. Cell type গুলো কিরকম হয়? The cell types: crystalline silicon cell. Crystalline silicon cells are also again of two types: monocrystalline, polycrystalline. There are thin layer cells, amorphous silicon cells, copper, indium, gallium, diselenide cells, and cadmium telluride cells. Now maximum utilization হয় amorphous silicon cells, and এদের পারফরমেন্সও বেটার। আমি এটা কলেজে দেখতে গেছিলাম, amorphous silicon cell দিয়ে ওরা ব্যাটারি তৈরি করেছে। এদের CUF মানে আমরা যেগুলো সোলারে এখন 18 থেকে 20% পাই, amorphous-এ ওরা পাচ্ছিল প্রায় 22-23% অব্দি। Monocrystalline cell. Monocrystalline cells efficiency is 20 to 22%. Size 156 by 156 millimeter. Thickness 0.17 millimeter to 0.02 millimeter. Appearance uniform. Color dark blue to black. Most common. Polycrystalline efficiency 15 to 17%. Thickness arektu mota. Appearance non-uniform. Color blue to silver gray. Solar cell current versus voltage curve. This is basically the current versus voltage curve of a solar cell. You can study the graph. The maximum power input, as we have shown in this previous graph, same type, that temperature 25 degrees centigrade. Now it is highly dependent on the temperature. So when the temperature goes on increasing, the performance of the solar cell gets deteriorated. Solar PV module. So such PVs are basically one in nature. Basically, it acts as an individual cell, but for getting a bigger amount of solar power, we arrange them in parallel and series combination. So in series combination, we get the voltage high. In parallel combination, we try to make the current high. So it is a bank of solar cells. This is basically a solar PV array. This is an individual cell. These cells are put together in such a form. This is basically a series form, and there are in the arrays there are many parallel combinations to form that desired level of voltage and current. Now, what is solar PV area of application? This is very important for us: the solar pump, solar rooftop, solar ground mount, solar park, solar street light, solar home light. Whenever you are studying this electrical engineering and this energy conversion, now if I talk about this solar pump, what comes in your mind? In which way it can affect our society? কেউ বলতে পারবে? Devmallo, can you answer this? How a solar pump is useful and what is done in a solar pump? যে সোলার পাম্পে কি এরকম একটা পাম্প যেটার উপর একটা সোলার প্যানেল লাগিয়ে দেয়, দিয়ে সেটা মানে কারেন্টটা
আলাদা করে দিতে হয় না, নিজেই নিজের কারেন্ট বানিয়ে নেয়। একদম ঠিক বলেছো। কে বলছো তুমি? আমি বুঝতে পারছি না। স্যার অর্কপ্রভ। হ্যাঁ, অর্কপ্রভ, তুমি 100% ঠিক বলেছো। আর একটু বলো। স্যার এটাতে কি হয়, আলাদা করে সাপ্লাই করতে হয় না, ও নিজেই নিজেরটা কারেন্টটা বানিয়ে নেয়, ওই নিজের উপরের একটা সোলার প্যানেল লাগিয়ে দেয় এমন সাইজের যেন ওর রেটিং অনুযায়ী ও নিয়ে নিতে পারে। সকালেই এগুলো ইউজ হবে, খালি সকালেই যা জল তোলার তুলে নেবে লোক। ঠিক তাই। এতে আর কি লাভ হতে পারে? আমি শুধু, মানে তুমি একজন ইঞ্জিনিয়ার সেই হিসেবে বলছি, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ইয়েস স্যার। স্যার গরমের দেশে তো এগুলো খুব ইউজফুল হবে, মানে যেখানে গরম বেশি বলে জল তুলতে হবে। আমি আমাদের দেশের কথা বলছি। আমাদের দেশে দেখো, আমাদের দেশে দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো ইন্টারভিউতে করে। when you are talking about our country, in our country it is still agriculturally, it is more agri dependent. Now agriculture requires good amount of water, and they either they get, various water canals and others, they collect water, but during summer season the canals remains also dried up. So for irrigation, for watering, they require good amount of pumps, and they try to collect this source from groundwater. Now they require electricity. So a good amount of electricity is spent, is utilized for running these solar pumps, these pumps. But if you solarize these pumps, so these amount of electricity will not be required. So whatever, these location of these irrigation lands or these agricultural lands is far off from the basic civilized area. So you need to draw good amount of feeders, wirings for that, which causes huge amount of losses. So using solar pump, you can reduce that losses, and that will save the entire electrical scenario, T&D losses in our system. So that's why the solar pump, the government is pushing through a Kusum project of installation of solar pumps in our society, so that the huge T&D losses can be saved. So that is the importance of solar pumps. বুঝাতে পারলাম? ইয়েস স্যার। Yes, sir. And second is solar rooftop. হোয়াট ইজ সোলার রুফটপ? অনেকেই জানো, কিছু কিছু লোকের বাড়িতেও হয়তো আছে সোলার রুফটপ, যে ছাদে আমি সোলার, যতটা সোলার পড়ছে একটা এনার্জি একটা সোলার জেনারেশন বসিয়ে দিলাম, সোলার প্লান্ট বসিয়ে দিলাম। কারুর বাড়িতে হয়তো 3 কিলোওয়াট, কারুর বাড়িতে 5 কিলোওয়াট, এরকম সোলার পাওয়ার তৈরি হচ্ছে। 1 কিলোওয়াটের জন্য 100 স্কোয়ার ফুট এরিয়া হলেই যথেষ্ট, তাতে তুমি 1 কিলোওয়াট পাওয়ার পেতে পারো। এবার যদি কারুর বাড়ির ছাদে এটা লাগিয়ে দিয়ে সে তার রুফটপটার থেকে যে জেনারেশন হবে সেটা নিজের বাড়ির লাইনের সাথে কানেক্ট করে দেয়, তাহলে যতক্ষণ অব্দি সোলার জেনারেশন, দিনের আলো রয়েছে, ততক্ষণ সে খানিকটা পাওয়ার পেতে পারে। হয়তো 1 কিলোওয়াট বা 2 কিলোওয়াটের প্লান্ট যদি সে লাগায়, if he installs a plant capacity of say 2 kilowatt, he may not get 2 kilowatt all at I mean every time, but during peak hours, say from 11 to 3 p.m., he can get close to 2 kilowatt. Before that, some less. After that, some less quantum. But whatever energy he gets during that period, that will be, benefiting him and not allowed to take energy from the grid. So he will save in energy consumption. In the evening, obviously, he has to depend on the grid energy, but during daytime, he can utilize the energy from his own resources. Now, how to quantify that energy, what he has received and what from the solar panel and what he has received from the grid, that is determined by a special type of meter that is called net metering. The net meter, one input is from the solar power and the other input is from the grid power. So there you can identify that during the whole day, how much unit from the solar panel you have generated, and that amount must be deducted from the grid energy.
So in a month, if your electricity bill is say 500 unit, and if you can make solar energy say 100 unit, you have to pay a bill of only 400 units. So 100 unit to you appears free. Actually, it is not free because you have already sent some amount of money for installing the solar unit, but that is for one time. And perpetually for months together, for say years together, you are getting that benefit if your solar installations works perfectly. That is the beauty of solar rooftop. Can I? Is it correct? I mean, is it okay with you? Could you understand it? Yes, sir. স্যার, একটা কোয়েশ্চেন ছিল, হ্যাঁ, বলো। এটাকে নেট মিটারিং বলে না স্মার্ট মিটারিং বলে? এটা নেট মিটারিং বলে, but it can be smart meter can be utilized for that. ওকে, ওকে স্যার। If you have queries on smart metering, we can have a differentiation. এই সাবজেক্টটা নিয়ে আমার কিছু কাজ করা আছে। ওকে স্যার। অ্যান্ড সোলার গ্রাউন্ড মাউন্ট কি? বিকজ ছাদে তুমি কত বড় আর করতে পারবে? ধরো তোমার একটা কলেজ বাড়ির ছাদ বা একটা স্কুল বাড়ির ছাদ, সেটা বিরাট বড় ছাদ। আর একটা ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদ, সেখানে খুব একটা বড় নয়। বা তোমার একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি আছে কি তিনতলা বাড়ি আছে, তার ছাদ আর কতই বা বড় হবে? সো ইউ ক্যানট জেনারেট মাচ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইন দ্য rooftop. Only in a very very big house, or say in a large office building where the roof is very very large, where you will get good amount of freehold area, সেখানে তুমি ভালো মতো সোলার বসাতে পারবে। কিন্তু সোলার রুফটপ বসাতে গেলে বা গ্রাউন্ড মাউন্টেড বসাতে গেলে একটা ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। সেটা কি, আমাকে কে বলতে পারে? স্যার অ্যাঙ্গেলটা ঠিকঠাক বসাতে হবে। না, অ্যাঙ্গেলটা ঠিকঠাক তো বসাবেই, সে তো করতেই হবে। স্যার, সাইডে কোনো হাই রাইজ বিল্ডিং থাকলে হবে না, যেটা কভার করে দেবে? হ্যাঁ, মানে ছাওয়া পড়া চলবে না, দেয়ার শুড নট বি শেডিং। যেই শেডিং হবে অমনি তো সোলার জেনারেশনটা পড়ে যাবে। তো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। শুধু হাই রাইজ বিল্ডিং না, ধারে কাছে যদি বড় বড় গাছপালা থাকে, তাহলেও কিন্তু তার সেই গাছপালাগুলো যখন শেড দেবে, তখন তোমার সোলার জেনারেশনটা এফেক্টেড হয়ে যাবে, তুমি করতে পারবে না। সেই জন্য গ্রাউন্ড মাউন্টটা এমন জায়গাতে করতে হয় হুইচ ইজ এ ব্যারেন ল্যান্ড। আমাদের দেশে একটা জায়গা বলো যেখানে খুব ভালো মাত্রায় এটা করা যেতে পারে? স্যার ডেজার্ট এরিয়া। ইয়েস, ডেজার্ট এরিয়া। আর একটা জায়গা বলো যেখানে ইউটিলাইজ করতে পারো। সে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে এরকম কিছু মনে হচ্ছে? ওই বীরভূম ফিরভূম, যেখানে ওই অনেক বেশি মালভূমি টিলা আছে। হ্যাঁ, বীরভূম, পুরুলিয়া এসব জায়গাতে আছে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা যেটা আমার মনে হয় খুব ইউজফুল হতে পারে, কিন্তু খুব একটা হয় না সেখানে, সেটা হচ্ছে আমাদের পার্টিকুলারলি দেয়ার আর, ইফ ইউ গো টু আসানসোল, রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর, কুলটি, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এই এরিয়াস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট গুলো। হ্যাঁ, ওখানে অনেক কোল মাইন্স আছে, যে কোল মাইনগুলো এখন ডেজার্টেড। কোল মাইনগুলোর থেকে কোল ইভ্যাকুয়েশন হয়ে গেছে, এক্সট্রাকশন হয়ে গেছে, সেগুলো পড়ে আছে, কিন্তু সেখানে না আছে খুব একটা হ্যাবিটেশন, না আছে কিছু আই মিন গাছপালা। So these areas are good for these solar installations. These areas can be utilized, and here the solar insolence is also high. এইরকম জায়গাগুলোই কিন্তু গ্রাউন্ড মাউন্টেড সোলার করা যায়। Solar park is also like that. This is a developed parking area, the developed park area, where you can have your solar, and this should be close to industries so that the power of solar power can be supplied. Solar street light is important, solar home light is also important. So these are the utilization areas of solar. এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু। Type of rooftop solar PV: power systems, power plant, grid connected, with battery, without battery, off grid, with battery. এটা একটু বলে দিই যে সোলার, ধরো রুফটপ সোলার, ইউ হ্যাভ ডান এ রুফটপ সোলার, নাও ইট ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ এ পাওয়ার প্লান্ট। দিস রুফটপ solar can be grid connected, so that you are putting one rooftop solar in your building, and this is connected to the grid. Now when it is connected to the grid,
then what will happen? The benefit is that so long you are having your solar generation, you are taking that solar in your system. And if there is any deficit, suppose your requirement is say 10 kilowatt, and you have a solar rooftop is of 5 kilowatt. So 10 kilowatt is your deficit. So this deficit quantum is coming from the grid. Now, when in the morning, when your rooftop generation is only 2 kilowatt out of 5, you are importing, say, 8 kilowatt. And when your rooftop generation is maximum, say 5 kilowatt, then you are importing 5 kilowatt only. I consider the 10 kilowatt demand remains fixed for 24 hours. And when in evening there is no generation of solar, you are importing 10 kilowatt. So what happens during the period? Only 2 to 5, again you are going back to 2 1, whatever you generate, your such generation is coming from solar, and the rest is coming from the grid. So you are connected to the grid, that is your on grid or grid connected solar generation. Here, the measurements are done through net metering facilities. There may be two types of metering: net metering and gross metering. What is net metering? What is gross metering? Net metering is that your your total power is only considered as your solar power. Whatever you are generating, the entire is getting subtracted from your input. That means they are considering your cost of generation is same as your cost of unit power purchase price from the grid. So it is being balanced out. এটা বোঝা গেল? আরেকবার বলবো? In net metering, what is the tariff impact? So সাবস্ট্রাকশন হবে কম হবে নেট মিটারিং। হ্যাঁ, তার মানে কি? তার মানে নেট মিটারিং এ যে প্রাইসটা তুমি তৈরি করছো, তোমার তো সোলার পাওয়ার তৈরি করতে একটা প্রাইস হচ্ছে। ধরো ইউনিট কস্ট হচ্ছে 5 টাকা। তা তোমার সারাদিনে যদি 50 ইউনিট তুমি পাওয়ার নাও, তাহলে 5 ইন্টু 50 মানে 250 টাকার ইউনিট তুমি কিনতে, যদি তুমি পুরোটাই গ্রিড থেকে নিতে। নাও ইউ আর জেনারেটিং out of 50 unit power, you are generating 10 unit power from solar. So you are basically generating your solar at the grid cost price, because the entire thing is being deducted from the grid. Clear? Yes, sir. So in net metering, the pricings are considered same. What is your production price and that is your purchase price. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Now there are two types of grid connected. One is with battery. তাহলে কি হচ্ছে, দিনের বেলায় তুমি মনে করো একটা ব্যাটারি ওর সঙ্গে কানেক্ট করে রেখেছো। তাহলে কি হচ্ছে, you are charging the battery during daytime from your solar or from your grid, whatever be that, the charging current is being fed from you. And when there is no solar, in the evening hour, the battery is giving you supply. It may be full-fledged supply, it may be partial supply. আর দিনের বেলা তোমার যে কনজাম্পশন হয়েছে তার মধ্যে ব্যাটারি চার্জিং এর লোডটাও কিন্তু তোমার কনজাম্পশনে ঢুকে গেছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. When in the evening period there is no solar and if there is grid, obviously the battery is the cost of one thing, one practical thing you must keep in mind. দিদি পড়াচ্ছি, একটু বাদে কথা বলছি। One thing you must keep in mind, that whenever you are installing a battery, the battery cost is very high. So you cannot install a battery so that it can fully offshoot or fully substantiate your grid supply, because your evening night period is pretty long. From 5 p.m. to next 5 a.m. or next 7 a.m., you are not getting the sunlight, or you are unable to get
electricity from the solar power. So, but the battery is unable to withstand. But why you have kept the battery? You have kept the battery for emergency. You have kept the battery for some very important functions which you can, on which you cannot, have any disturbance of the grid power supply. So the batteries are kept as in a very standby mode. When there is a difficulty in getting grid power, or if you intend to run something of very important thing which you do not intend to depend on grid power, you can only have the battery backup, right? So this is the importance of battery. And the cost of battery when you installing it with the solar, with the uh, rooftop solar, the entire project also becomes very high, at least 2-3 times of the project cost of the solar cell. You get my point? তখন কিন্তু পুরো ইকোনমিক্সটা বদলে যাবে. So normally these rooftops are without battery, but in experimental cases it is done with battery. And there are similarly off-grid, and off-grids are usually with battery because you are not connected your solar system with a grid. ধরো তুমি খুব দূরে এমন একটা জায়গায় করলে যেখানে পাওয়ার সাপ্লাই গ্রিড থেকে নেওয়া ভীষণ ডিফিকাল্ট। সে তুমি সুন্দরবনের মধ্যে একটা প্রজেক্ট করেছো, যে প্রজেক্টে তুমি ইউ হ্যাভ ইউটিলাইজ রুফটপ সোলার। একটা ছোট হোটেল করেছো, যে হোটেলের মধ্যে কিছু লোক থাকে অ্যান্ড ভেরি কস্টলি হোটেল, so that you are ready to give them all sort of facilities, and you are taking the day power through solar because you have installed good amount of solar there, and obviously supported with a battery. But one thing you must keep in mind, since you are in electrical discipline, that these solar battery all good, but unless you have a stable generation, you cannot run the show, because uh, if there is in a rainy season you are not getting good solar power, then what you will do in the evening? In day period at least you can get some light. Without electricity you cannot run the fan, but you can get some light. But in evening hour you even not get light, and even not able to run any fan or anything else. So you should have some amount of other power supplies like generators, diesel generators or something like that gas generator, and it should be supported with solar and battery. These are an integrated unique power solution. আমার কথা বোঝা গেছে? হ্যালো? Yes, sir. Now this off-grid system condition 1, SPV present, mains available, battery charge without MMPT charger, mains and load supplied through mains, solar inverter with energy management system. This is basically solar, this is battery. On top দেখতে পাচ্ছ সোলার, তার নিচে there is battery, আর এইদিকে একটা আরেকটা হচ্ছে যে ওই ডিজেল জেনারেটর সেট বললাম সেটা একটা লাগিয়ে রাখা আছে। So this is basically solar inverter with energy management system. মানে you cannot run the only solar and battery set in isolation. You have to have another standby supply set, the service, that is either it may be grid or it may be something on which you can get power on demand. এখানে এই ডিজেল জেনারেটর সেট দিয়ে ওই ধরনের রিমোট জায়গায় এই ধরনের সিস্টেম তোমায় করতে হবে। এক্সকিউজ মি স্যার। হুম, স্যার বলছিলাম কি স্যার, আমাদেরকে কিছু সাজেশন দেওয়া যাবে? মানে সেম তো আসছে, মানে কি পড়বো? এই যে সিস্টেমটা, এটা 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 আমি শেয়ার করে দেবো।
এইটা যেটা দেখাচ্ছি এটা ইম্পর্টেন্ট। গ্রিড কানেক্টেড সিস্টেমের উপরে একটা প্রবলেম থাকতে পারে অন রিডিং অফ নেট Yes. মিটারিং। পারফরমেন্স রেশিওটা একটু পড়বে। এই প্রেজেন্টেশনটা দেখে নিও, এটার মধ্যে আর বিরাট কিছু নেই। স্যার ইকো হচ্ছে, বলো। হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, স্যার বলছিলাম আমাদের যদি গ্রিড সিস্টেমের একটা নিউমেরিক্যাল দেখান তাহলে খুব ভালো হয়। দেখছি এখানে নিউমেরিক্যাল কিছু আছে কিনা। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। না, এখানে নিউমেরিক্যাল কিছু নেই, বাট স্টিল এরকম বলে দিচ্ছি, ধরো একটা সোলার পিভি আছে, তার ক্যাপাসিটি বলা আছে, তার সিইউএফ বলা আছে, সেইটা দিনে কত করতে পারে, এবং ওই বাড়ির একটা লোড কার্ভ তোমাকে দেওয়া আছে। Now, if it is connected net metering on grid, what will be his monthly tariff? তাহলে আগে কার্ভ, লোড কার্ভ থেকে এরিয়াটা বার করে নেবো, তারপরে সিইউএফ আর ওটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেবো, যেটা দিয়ে ইকুয়াল টু করে দেবো। খুব সিম্পল। ওই বাড়িটার লোড কার্ভ যদি তোমার কাছে দেওয়া থাকে 24 ঘন্টা, তাহলে ও কত এনার্জি নিচ্ছে তুমি বুঝতে পারবে। ইয়েস স্যার। ব্যাটারি ও যদি তোমার সিইউএফ বলা থাকে, ধরো 5 কিলোওয়াট পাওয়ার বলা আছে, এবারে ওর 80% যদি সিইউএফ হয়, তাহলে ও কতটা জেনারেট করতে পারবে এক মাসে সেটাও তুমি বার করতে পারবে। পারবে তো? ইয়েস স্যার। মানে 5 কিলোওয়াট ইন্টু 0.8। 5 কিলোওয়াট ইন্টু 24 ইন্টু সিইউএফ, তাহলে ও সারাদিনে কত এনার্জি বার করতে পারবে। ইয়েস স্যার। এবারে আর হলোটা কি, বাকিটা কি রইল? আমি বলে দিয়েছি ওর এনার্জি কস্ট কত, সারা মাসেও কত এনার্জি নেয়, আর সারা মাসে সোলার কত করে, বাদ দেবে, পেয়ে যাবে। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। তো এটা কোনো অঙ্কই না। এই ধরনেরই কিছু অঙ্ক থাকবে, যেগুলো তোমার উইন্ডেরও থাকবে, উইন্ডের ভলিউম, তারপরে স্পিড, এগুলো নিয়ে যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো থাকবে, উইন্ড নিয়ে কিছু প্রবলেম থাকবে, ফিজিক্যাল নিয়ে কিছু থাকবে, কনভার্সন নিয়ে কিছু থাকবে, এইরকম থাকবে। ক্লাস টেস্টটা কি খুব টাফ লেগেছিল? স্যার ক্লাস টেস্টে এক দুটো প্রবলেম মানে কিছু বুঝতে পারিনি, আর বাদ বাকি কিছু বুঝতে পেরেছি। কোনটা বুঝতে পারোনি বলো তো? স্যার ক্লাস টেস্টের মার্কসটা কি আপনি শেয়ার করবেন? না, একসঙ্গে দেবো। আচ্ছা, না, কোনটা বুঝতে পারোনি? স্যার দাঁড়ান, পেপারটা খুলছি।
স্যার পেপারটা খুঁজে পাচ্ছ স্যার না? এখন পেপার খুঁজে পাচ্ছি না। ইয়েস স্যার। আমি বার করেছি। ফসিল ফুয়েলস আর মেনলি মেড ফ্রম, এটা নিশ্চয়ই পেরেছো। দ্য লস অফ এনার্জি টু লেস হার্মফুল ফর্ম ইজ নোন অ্যাজ ফ্রিকশন, কনভার্সন, ডিসিপেশন, কনজারভেশন, ডিসিপেশন, কনভার্সন। কোনটা? ডিসিপেশন। টিক দ্য কারেক্ট ওয়ান অ্যান্ড ক্রস দ্য রং, এটাও নিশ্চয়ই পেরেছো। ইয়েস বয়লার, স্যার, ইয়েস। তাহলে কোনটা শক্ত? ইন ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ পজিশন অফ হাইড্রোজেন ইন স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রিক স্যার 3 পোটেনশিয়াল। নাম্বারটা একটু অ্যান্সারটা বলে দিন স্যার। A boiler converts electrical, mechanical, chemical, thermal energy to mechanical, thermal, kinetic energy. Thermal energy, boiler converts chemical energy to thermal energy, and a turbine converts mechanical kinetic energy to mechanical energy. তিন নম্বরে কনফিউশন হয়েছিল। হ্যালো, না স্যার, না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে এই তাহলে তিন নম্বরটা কে জিজ্ঞেস করতে চাইবে? স্যার, আমি ঠিক আছে স্যার, ওটা একটু কনফিউশন ছিল। চেক করে নিলে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর কোনটা বলো? The PLF of a 100 megawatt thermal power plant is 75%. On a peak summer day, how much energy will be available from the plant? এইটা, if the energy is used to run 2000 pumps of equal size and 100 numbers of 40 watt lamps throughout the day, state the rating of the motor. স্যার নাম্বার 6 আর 7টা বলুন। এই তো 6টা বললাম। PLF of a 100 megawatt thermal power plant is 75% on a peak summer day. PLF 100 মেগাওয়াট যদি হয় পিক সামার ডেতে, তাহলে 75 মেগাওয়াট ইন্টু 24 আওয়ার্স হচ্ছে ওর থেকে এনার্জি আউটপুট। তার মানে 75 ইন্টু 25 ইন্টু 10⁶ হচ্ছে ওর এনার্জি। এবার সেটা 2000 পাম্প অফ ইকুয়াল সাইজ আর 1000 নাম্বার 40 ওয়াট ল্যাম্প, তার মানে 40 ইন্টু 1000, এই ইন্টু 24 হচ্ছে ওর ল্যাম্পের এনার্জি পুড়ছে, প্লাস 2000 ইন্টু 24 ইন্টু এন হচ্ছে পাম্পসের সাইজ। এবার দুটোকে ইকুয়েট করে দিয়ে তুমি মোটরের সাইজ পেয়ে যাবে। ইয়েস স্যার, ইয়েস। ছোট না, 1 মিনিট পড়াচ্ছি, আমি তো ওয়ারিং ব্যাক করছি। সাইজ অফ টারবাইনে এলপি টারবাইনটা সবথেকে বড় হবে, আর তারপরে ইন্টারমিডিয়েটটা হবে না এইচপি হবে? তারপর ইন্টারমিডিয়েট হবে। প্রেসার যত কমবে টারবাইনের সাইজ তত বাড়বে। এলপির প্রেসার কমেছে, ওতে ভলিউম অফ এয়ারটা বেশি, ভলিউম অফ স্টিমটা বেশি। ইন্টারমিডিয়েট তো তার মধ্যিখানে আছে, ইন্টারমিডিয়েট তার মানে মাঝামাঝি হবে। তার মানে এলপি লাস্টেরটা ঠিক। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। এসব তোমাদের জানা, কেন যে সব বলছো আমি জিজ্ঞেস করছো আমি জানি না। হোয়াট ইজ রিহিট সিস্টেম? হোয়াই রিহিট সিস্টেম ইমপ্রুভস এফিসিয়েন্সি? এটা জানা। ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস উইন্ড টারবাইন আর ভেরি কমন, প্লিজ জাস্টিফাই দ্য স্টেটমেন্ট। জানা তো? ইয়েস। কাটিং স্পিড, রেটেড স্পিড, এগুলো জানা তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে কোনটা অঙ্কটায় আটকেছে? দি ক্যাপাসিটি অফ মোটর ইজ 2 HP। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা পেরেছো? স্যার এই মোটরটা স্যার আসলে আনসার গুলো নেই তো, মানে ঠিক করেছে কিনা না। আরে ভাই, তোমরাও ইন্টেলিজেন্ট ছেলে, কেন ভুল করবে? ঠিক আছে স্যার। আর কিছু বলার আছে? উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। ইয়েস স্যার, ইয়েস। থ্যাংক ইউ। সবাই চাকরি পেয়ে গেছো? হ্যাঁ স্যার, অনেকেই পেয়েছে। স্যার হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার কোয়েশ্চেন নাম্বার 9টা একবার দেখবেন এমসিকিউতেই। ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস উইন্ড টারবাইনস আর ভেরি কমন। হ্যাঁ স্যার, নোটসে যেটা আছে ওখানে হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসটাকে মানে উইন্ড টারবাইনটাকে আমরা বেশি প্রেফারেন্স দিচ্ছি, কারণ ওটা বেশি পাওয়ার আউটপুট দিচ্ছে।
আর ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসের অ্যাডভান্টেজেস আছে, কিন্তু কমন কেন আছে ওটা মানে এটা নেই, রিজনটা নেই। তাহলে এর উত্তরটা হবে দ্য কোয়েশ্চেন ইজ নট কারেক্ট। এটাই অ্যান্সার হবে, মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি লিখেছি হচ্ছে মানে অ্যাডভান্টেজেস অফ ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস উইন্ড টারবাইন। তোমরা আসলে ফাইনাল ইয়ারের ছেলে বলে আমি একটু ইন্টারভিউ এর ধাঁচের কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম। আমরা স্যার মানে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস উইন্ড টারবাইন যেহেতু ওটা মানে এটা শ্যাফটটা ভার্টিক্যালি থাকছে, তো রোটার আর ট্রান্সমিশনটাকে আমি গ্রাউন্ডে ফিক্স করতে পারছি, লোডটা কম আসছে, হালকা হচ্ছে, এই কারণগুলো লিখেছি। হ্যাঁ লিখেছিলাম, মানে ওটা ওটা কমন নয় তো। আচ্ছা, মানে এটা অ্যান্সার নো হবে? আনসার নো। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ সেটাই স্যার আমরা মানে কনফিউজ ছিলাম, কারণ নোটসে আমরা দেখছি যে ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি হরিজন্টাল অ্যাক্সিসে উইন্ড টারবাইনটাকে বেশি প্রেফারেন্স দিচ্ছে, কারণ ওটা তো মোস্ট কমন বিকজ ওর পাওয়ার আউটপুটটা বেশি হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, এই কারণে টেকনিক্যালিও তাই না? হ্যাঁ, টেকনিক্যালি ব্যাপারটা তাই হচ্ছে, মানে ইভেন হাই উইন্ড স্পিডটাকে ওরা মানে বেশি করতে পারে হরিজন্টাল উইন্ড অ্যাক্সিস। তুমি ওই অত বড় একটা গ্রাউন্ড লেভেল থেকে বলিয়ে অত বড় সাপ যদি রাখো, তাহলে অন্তত ধরো ওটা তো মিনিমাম ধরো বেশি লাগবে, 70-80 মিটার উঁচুতে হয়, তাহলে দেয়ার উইল বি এভরি পসিবিলিটি অফ শেয়ারিং অফ দা ওই যে শাফটটা আর কি, শাফটটা শেয়ার করে যাবে নিচ থেকে ঘোরাতে গেলে। সেই জন্য হরাইজন্টালটাই অনেক অনেক কমন বেশি। ঠিক আছে তাহলে স্যার 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 বলছি কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 আর 12 এর অ্যানসারটা একটু বলবেন? অ্যানসার তো আমার কাছে করা নেই গো এখন, দেখে বলতে হবে। স্যার ওটা এটার ক্ষেত্রে তো 10 ঘন্টায় কত আউটপুট পাওয়ার পাচ্ছি ওটা বের করব, তারপর হচ্ছে গিয়ে ইনপুট পাওয়ার তো আমি এ থেকে পেয়েই যাচ্ছি করে, ওখান থেকে এফিসিয়েন্সি বেরোবে, কিন্তু স্যার হাউ মাচ মেকানিক্যাল এনার্জি দ্য মোটর ডেলিভার, এই পার্টটা কি হবে? লস থেকে ধরতে হবে স্যার, এই পার্সেন্টেজ লস আর পয়েন্টেজ লস। তো লসটা তো ইনপুট এনার্জির ক্ষেত্রে অ্যাড হবে, কারণ ওটা তো মানে ও যেহেতু ওটা গরম হয়ে যাচ্ছে আর উইন্ডেজ তৈরি হচ্ছে, তার জন্য তো ওটা বেশি পাওয়ার কনজিউম করবে যাতে। হ্যাঁ, কিন্তু হাউ মাচ মেকানিক্যাল এনার্জি দ্য মোটর ডেলিভার এই পার্টটা স্যার পাচ্ছি না। মোটরের ওয়াটেজটা কত, আউটপুট ওয়াটেজটা কত হলো? ক্যাপাসিটি হচ্ছে হর্স পাওয়ার এত, চলছে 10 ঘন্টা। ওটা তো এনার্জি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তো আউটপুট ওয়াটের সাথে আমি বের করে নিচ্ছি, কিন্তু ওই কি দিয়েছে হাউ মাচ মেকানিক্যাল এনার্জি দ্য মোটর ডেলিভার্স, তো মেকানিক্যাল এনার্জি কত হবে, কতক্ষণ ধরে মোটরের রেটিংটা কত, কতক্ষণ ধরে চলছে, এটাই তো ডেলিভার করবে নাকি? আচ্ছা 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 আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আর কিছু আছে ছাড়লাম? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে।